Hello, 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 check. Hello, 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 check. 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 1, 2, 3. Hello. Number 82, please come here with a plate and tumbler. Please come here. Hello, hello, hello. Jadu. Bag. It's right there. Not that one. The laptop bag. Laptop. Good evening. Good evening to one and all present here. It is my privilege to welcome Dr. Prahalad K.A. Sir, Senior Consultant Physician, Apollo BGS Hospitals, our special speaker for today's Focus Assist session at Sri Ramakrishna Vidyashala. I request everybody to rise for the Shantri Mantra.
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। I will give you a brief insight about the Focus Assist sessions in Vidyashala. Focus Assist is a motivational and career guidance program for the students incorporating the best practices across various disciplines of study. Swamijis, alumnus, and key resource people mentor to the students to widen their intellectual and emotional horizons and deepen their spiritual and cultural connection. Though discussion was a part of Vidyashala campus life for decades, an organized platform was initiated a couple of years ago titled Focus Assist. Now there will be a small video presentation on Focus Assist. It is my privilege to introduce our special speaker for today. Dr. Prahalad K.S. Sir is a senior consultant physician at the Apollo BGS hospitals. He has had his primary education in Bangalore and high school education from Sri Ramakrishna Vidyashala in Mysore and pre-university education from National College, Bangalore. He completed his MBBS in 1990 from Karnataka Medical College, Hubli, Karnataka University. Later, he did his MD in pharmacology in 1995 from prestigious postgraduate institution of medical education and research in Chandigarh, and DNB in general medicine in 1998 from Jubilee Missions Hospital, Trichur, Kerala. His area of specialization includes infectious disease, poisoning and snake bites, lifestyle disease like diabetes and hypertension. Sir has been an active Rotarian, a member of the Mysore Rotary Midtown since 2003, and he has involved himself in many community service projects taken up by the club. He was recognized as the unsung hero by the Rotary District 3181 during the annual conference in 2021 for his service during the pandemic. He is a member of the American College of Physicians, life member of the Association of Physicians of India and Indian Society of Critical Care Medicine. We're eagerly waiting for your address, sir, and we request you to share with us your experience in Vidyashala. Now, I invite sir to begin his talk. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ತ್ರಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಪಾಲಾನಂದಜಿ, ಯುಕ್ತೇಶಾನಂದಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಪಾಲನಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಫೋಕಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. 1973ರಿಂದ 82, ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ದು. 8ರಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದೆ. 40 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು 79ರಿಂದ 82ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಓದಿದ್ದು. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಆ 3 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಏನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದು. 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದು. 8ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ವೈಸು ನಾವು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೇ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಸೇರಿದ ವರ್ಷ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. 8ರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ 8ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCವರೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀವೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗಿದ್ದಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಫಸ್ಟು. ನಾನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಸೇರಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಇವಾಗಲೂ ಇದೇನು ಅನ್ಸ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಒನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆ ಇರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಒಂದು 20 ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ
ಇದರಲ್ಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 7ನೇವನಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3-4 ಕ್ವಶನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ ಮೇಯ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶಾನಂದಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತೃಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75-80 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆದೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆದ್ವಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 16 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5ನೇದೋ 6ನೇದೋ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆವಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರೋ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 1979ನಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಹಾಕಿ ಆಡ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಖೋಖೋ ಆಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೋದು, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿದು ಈ ಹಾಕಿನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಎ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕಡೆ ಖೋಖೋ, ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ ಖೋಖೋ, even in football, even ball badminton, so many sports I played. By the end of 3 years I knew almost all the games. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ we were involved, we were playing. In fact I was in gymnastics, I participated in gymnastics. When the sports during this period, especially December January ಬಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪೆರೇಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಹರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ಸ್, ರಿಸಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು, ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಎಲಕ್ಯೂಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾಸ್. It was a very busy 3-year period, and by the end of 3 years we were all ready for the society. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, ಅದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್ school and I had to join National College. In fact, when I finished my 10th standard year, I didn't know what I am going to do. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀನು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಇತ್ತು
ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡು, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಹಾಗೆ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿದ್ವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ PUC ಅಂಥ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆವಾಗ ಸೇರಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಟ್ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 95, 100. PUC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100 ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ PCMಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, PCBನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಜನಗಳು ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜನರುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರೀ 2 ಕೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ಲು, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಬರೀ ಓದೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂದಿರಮಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು 1984ನಲ್ಲಿ ನಾನು CET ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. That was the first year where entrance exam was introduced. Before that, it was purely you can enter professional courses based on your marks in the second PUC public exam. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಪಿಂಗ್, ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 100 out of 100 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಆಗ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 1984 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಕುಡ್ crack the exam, get into medical through general merit, and the journey continued. So what I mean to say is, those 3 years which I spent during my 8th standard to 10th standard in Ramakrishna Vidyashala is most important, most I would, if I want to recollect, those 3 years will remain precious for years to come. The skills I acquired, the discipline I learned, everything I carried throughout my life, and so much so that I teach my younger generation also the discipline I learned in this Vidyashala. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು PUC ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ, ಏನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮದು ಇದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೀವು ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರೇಡೇ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅಥವಾ MIT ಮೆಸಾಚ್ಯುಸೆಟ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್. ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಡೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೆಮರೀಸ್, ವಿ ಶೇರ್ ಅವರ್ ರೆಮಿನಿಸೆನ್ಸಸ್. ಆ ರೀತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್. ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅವೇಕ್? Yes, thank you. Sometimes I imagine myself in your seat during those days.
I remember when I was in 8th standard or 9th standard, when this auditorium was built and it was inaugurated, they called Bhimsen Joshi. Bhimsen Joshi, you know, he was a exponent of Hindustani music. You can imagine at your tender age listening to hours of Hindustani music. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? 1-2 ಹಾಡು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಜೋರು ನಿದ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಂದ್ರೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಏನಂದರೆ, ಭೀಮ್ಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖವನ್ನು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಡೋರು. ಆ ಆಲಾಪನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡೋರು. ಆಗ ಮುಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಒಂಥರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಹೇಗೋ ಕಳೆದುಬಿಟ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಬೀಮ್ ದ ಮೂವಿ. ಶಂಕರಾಭರಣಂ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ screened. Unfortunately, Shankarabharanam is a super movie, but at that moment it was a Telugu movie and none of us understood any dialogue. And the quality was so poor. You know, you can understand how it will happen during the teething stages. It is not continuous and the quality of the image was so poor, and we had to watch for 3 hours. And again, Shankarabharanam was a flop. We all slept. Okay, that was another incident. Okay, let me come to this story. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಥೆನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು, ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಾಗೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವನು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆರಿ ಅಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನೊಂದು ವಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವಾಚ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ಡೇ. ವಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನು ತನ್ನ ವಾಚನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಹಿ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಗಿಫ್ಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ವಾಶ್ರೂಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ವಾಚನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೋಸ್ ಟು ವಾಶ್ರೂಮ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೋ ಮುಂದೆನೋ ಹಿಂದೆನೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಈ ವಾಚ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಿ ಸಾ ದಟ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ವಾಚ್. ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ವಾಚಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ಹುಡುಗ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅವನ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್. He has got a very expensive watch, that too as a gift for his birthday from his father. It was there a few moments ago, now it is not there. ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಜೋಬೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಾನು ವಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಇತ್ತು ವಾಚು, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವಾಚು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬಯಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಟೀಚರು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀಚರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 30-40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿದ್ಯಾಶಾಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಬಿಂದ ಕರ್ಚೀಫ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಚೀಫ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲರ ಜೋಬನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ವಾಚು. ಆ ವಾಚನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರದು ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತಾರೆ. ಇವನು ಯಾರಿಗೆ ವಾಚ್ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ದಟ್ ವಾಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಸ್ ವಾಚ್. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಥೀಫ್. ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಅಪರಾಧಿ. ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇವನೇ ಕದ್ದಿದ್ದು, ಇವನ ಕೈಲಿ ಇತ್ತು ವಾಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈ ಹುಡುಗ ವಾಚ್ ಕದ್ದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ವಾಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ದ ವಾಚ್ ಗೋಸ್ ಹೋಮ್. ಆದರೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಓ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬೇರ್? ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಟ್ ಈಸಿಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯು ಆರ್ ದ ಥೀಫ್, ನೀನೇ ಕಳ್ಳ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸ್, ಈಸ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈವನ್ ದಟ್ ಡೇ ದ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ is spending day after day, months after months. One day this teacher will tell my name. Whenever this teacher tells my name, if I become ಬೇರೆಯವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಟ್ ಡೇ, ಆರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. that boy will complete his tenure in that school. He goes to next class. He graduates from that school. Then many years later, there is a reunion. ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೊಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಜಾಬ್, you have a reunion. Again, all of them will come back to this school. There is a reunion. And that day, the chief guest for that function has to be, happened to be the student who had stolen that watch. See, he comes to he is sitting on the podium and he is addressing the gathering. He tells some, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿನ್ನರ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್. ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾರ್,
ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನ ನಾನು ಹೋಗಿರೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಆಗ ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗನ ವಾಚ್ ನಾನೇ ಸರ್ ಕದ್ದಿದ್ದು. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಕದ್ದಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಜೋಬಿಂದ ಆ ವಾಚನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಆದರೆ ನಾನೇ ಕದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅವತ್ತೇನಾದ್ರು ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕತೆ ನಂದು ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ನೀವು ಬದುಕಿಸಿದ್ರಿ. ಅವತ್ತಿನ ನೀವು ಯು ಡಿಂಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಹೌದು, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀನೇ ಕದ್ದಿದ್ದ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕರ್ಚೀಫ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ ಟೀಚರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ who had stolen the watch. Can you imagine that kind of a teacher and in present circumstances? He didn't want a bias from his side that this fellow is. ಈಗ ನಾನೇ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So the teacher didn't know who has stolen the watch. He has just picked the watch and he has given to the fellow to whom it belonged to. ಅಂದರೆ what is the moral of this story? It is a story, it is a moral for both teachers and students. All of us are very busy in pointing fingers at somebody else. ಒಬ್ಬರನ್ನ ವಿಕ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇವನು ಕಳ್ಳ, ಇವನು ಮೋಸ ಮಾಡೋನು, ಇವನು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋನು, ಇವನು ಕದಿಯೋನು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಕ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೊಂದು ಅಪರಾಧದ ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಥರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಂಡಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಡಿಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ವಿಕ್ಟಿಮೈಸ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾರು ಆ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ಕದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ 350 ಜನ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಓ ಇವನೇ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ಕದ್ದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ದೆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್. whereas there can be some students who become very arrogant, who become diffident. ಇವರೇನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ there were many students who became habitual offenders. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಯಾರೋ ಸಪೋರ್ಟ ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಟ, ಓ ಇವನೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ he used to become diffident. Okay, so that is some of the experiences which I had during my tenure in Ramakrishna Vidyashala. This was an incident which I thought I should bring it sometime in Vidyashala. I am sure this is a lesson for all of you. Whenever you come across such a situation,
Do remember this story and try to act accordingly. Okay, so let's go to the topic now. Are you all ready? So I am going to shift to the topic. The topic I am going to talk for maybe another 20 minutes or 15 minutes, 20 minutes. I am not going to allow you to sleep. Okay, please listen carefully. After the talk, some of you will have to come onto the stage and demonstrate what I am going to teach you. Is it okay? Right, friends. So the topic I am going to take, as you all know, I am a doctor. Sudden cardiac death in young. This is the period of FIFA World Cup. Are you all aware? Do you all watch FIFA World Cup? No, sir. You are not allowed? Okay. FIFA World Cup now has reached the qualifying stages where 16 top teams have qualified now. It's a pre-quarter final stage now, I think today it is starting. ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೊಂದು ಜೋಕ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ he goes to a doctor. The doctor is a psychiatrist. His patient goes to a doctor and says, ಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ ಸರ್, ನಿದ್ರೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು. ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದು ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಂಗಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸರ್. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. He can't just say, examine and say, you take this medicine and go. He analyzes what is the background, what is his family background, why he has developed this kind of a problem, what is the reason for this kind of a sleep disturbance. ಅಂತಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, so he analyzes in detail this patient's problem. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಟ್ ನೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ಸರ್ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಸರ್. ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು? ಸರ್ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ತಗೋಬೋದಾ? ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ? ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ತಗೊಂಡು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಮಂಗಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಕೆನ್ ಯು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ? Please watch this situation now. See, watch this number 10. He is just collapsing.
reactions from the referee knew the severity of this. For the player, paramount. Anything else is meaningless in comparison. Yuri, Finnish player, in distress as well. Every fan in the ground applauding to get some sort of message out to Ericsson. So this is a clip from the, not from this FIFA club, football, but this is from UEFA 2021. Can you recognize the player who crashed? Christian Eriksen, very good. He is a Denmark player, number 10 player. Just 1 year ago, while playing UEFA match against Finland, this number 10 player collapsed on the ground, and for a few minutes he died. You can imagine, he died. Let's go to the next video. Can you play that? Just come down. Footballers in the world of football that are as universally loved as Christian Eriksen. Eriksen almost died 12 months ago. A year later, he's back playing and on the brink of joining one of the biggest clubs in the world. What the heaven happened to Christian Eriksen? Eriksen has been one of the game's top players for a decade. A successful spell with Spurs gained him worldwide recognition. And after 7 years and over 200 appearances for the North London club, Eriksen made the move to Italian giants Inter Milan in 2020. After a season at the San Siro, he was ready to represent Denmark at the delayed Euros in the summer of 21. On June 12, 2021, Eriksen was playing for Denmark in their opening game of the Euros. Shortly before halftime, Eriksen inexplicably collapsed on the floor with nobody near him. The seriousness of the incident was evident immediately, as players frantically called in horror for medical assistance. The Denmark players formed a unified barrier around Eriksen whilst he received treatment. Friends and teammates couldn't watch as medics tried to resuscitate him. He had suffered a cardiac arrest, and the outlook appeared bleak. The world watched on in horror as he was stretched from the field, whilst all those in the stadium appeared numb and shocked. The whole football world anxiously awaited news of Eriksen's condition. It was announced that Eriksen was awake in hospital and had been stabilized. Over the coming days, more details emerged about the severity of the situation. Despite confirmation that Eriksen had suffered cardiac arrest, the Danish midfielder posted a picture of himself from hospital declaring he was fine under the circumstances. 3 days later, he was successfully fitted with a defibrillator and discharged from hospital. Although all signs suggested his career was over, the world breathed a collective sigh of relief that he was okay. After leaving hospital, Eriksen visited his Danish teammates to wish them well before returning home with his family to start recovery. Denmark later dedicated an inspirational win over Russia to their recovering friend and teammate. With Eriksen on the mend, the Danes became the feel-good story of the tournament and were adopted as the world's fan favorites. Considering what had happened, they unthinkably made it to the semi-finals before losing to England in extra time. Once Eriksen recovered to a good state of health, the football community began to question if comeback was possible. Given how close Eriksen had been to tragedy, many thought it wasn't realistic for him to play professional football again. However, Eriksen himself declared that he felt good and was considering a comeback. Unfortunately, Italian rules stated that he was not permitted to play in Italy while fitted with a defibrillator, and so his career at Inter Milan was over. But his career was not, and momentum started to build up about a return to the Premier League.
In January 2022, just 7 months after he collapsed, Eriksson signed a newly promoted Brentford on a 6-month deal. 3 weeks later, he made his debut as a substitute versus Newcastle and came on to rapturous applause from all supporters. Over the last few months of the season, Eriksson proved that he had not lost his gift. From the time he signed to the end of the campaign, only Kevin De Bruyne and Martin Odegaard created more chances than the Danish wizard. Christian Eriksen was back. After a successful return to football and proving his ability and fitness at Brentford, Eriksen now looks set complete the most remarkable turnover in modern times. The much-loved star recently agreed to sign a 3-year deal with Manchester United. United tried to sign Eriksen 3 years ago, but he joined Inter instead. Now having survived the biggest tragedy imaginable and successfully and heroically returning to the game, he'll join one of the most decorated clubs in world football. The most telling aspect of it all is that every fan in the world is happy for him. He is a normal, down-to-earth person and he has become one of the most adored players in the game. Comeback complete. Why not check out this video too? How has Eriksen been able to return to football following? So this was the story of Christian Eriksen. He is a number 10 player of Denmark. He even played this World Cup football. Unfortunately, Denmark didn't qualify. I think only yesterday or day before yesterday they lost to, I think, Australia. I think they lost. So they could not make it to the next stage. But this fellow has become a kind of a legend. He survived a cardiac arrest on the field. That is what is going to be our topic today. So let's go to the next video. I am going to tell you another story of another Christian Junior. I think in 2004, this incident happened in India, in Bangalore. It was a match between Mohan Bagan and Dempo Football Club, 2004. And the football match happened at Kantirava Stadium. While playing, this with white jersey is Christian Junior. He's a footballer from Brazil. He was playing for Dempo Goa. Okay, so just can you play the? So he was hit by the goalkeeper. That is the Subrato Banerjee of Mohan Bagan. So Christian Junior died on the field. He had also suffered a cardiac arrest, but unfortunately, we didn't have such an efficient resuscitation team or the medical team, and we could not save him. What really happened, it's debatable. We don't know what is the exact story behind his death, but he died. Okay, let's go to the next slide. So what is sudden cardiac arrest? Sudden cardiac arrest, when unexpected cessation of the cardiac activity, which is consequently associated with hemodynamic collapse. Means anybody who dies will have to have a cardiac arrest. Okay, whether you are 15 years, whether you are 18 years, whether you are 20 years, or whether you are 90 years. When you die, your heart stops. When your heart stops, then only somebody will declare that you are dead. The ultimate cause of any death is cardiac arrest. But what is the underlying cause for leading to this cardiac arrest? A 80-year-old man or a 90-year-old man may be dying due to cancer. He may be having cancer, he may be having tuberculosis, he may be having a COVID pneumonia, or he may be having a serious disease like HIV. But he dies. When he dies, the heart has stopped. So that is cardiac arrest. But in a sudden cardiac arrest, what we are describing now, there is no underlying death. There is no underlying disease.
Can you imagine Christian Eriksen having a disease? Can you say he is not fit? He is playing football at the topmost level. He is, according to us, he is the fittest. As per every guideline, he is the fittest. But unfortunately, he himself has suffered cardiac arrest. What is the cause? So incidence rate is about 2.3 to 4 per 1 lakh population per year. Significant male athletes die. Next. What causes sudden cardiac death? In athletes over 35 years, it is mostly due to atherosclerotic coronary artery disease. Atherosclerotic coronary artery disease means heart attack. Somebody has heart attack. Heart attack is due to coronary artery blocking, whereas your cholesterol increases and it gets deposited in the coronary arteries and it gets blocked. That is called as coronary artery disease. Anybody above 35 years, you can imagine, probably is dying due to coronary artery disease. But somebody dying below the age of 35 years, there are certain other causes. In young athletes, inherited and other structural cardiovascular abnormalities. Means there is some disease which you have inherited. It has come to you, come to the athlete as a inheritance. It has come from their parents. It has come through their genes. But it is manifesting for the first time in life as death, cardiac arrest and death. You are not able to diagnose, you are not able to do something, a patient is dead, athlete is dead. That is the situation. Okay, next. So one of the causes what is called as hypertrophic obstructive cardiomyopathy. This is an inherited autosomal disorder. Sudden cardiac death is due to ventricular tachycardia or ventricular fibrillation. Ventricular, you know, there is a ventricle, there is an auricle. You all know that anatomy of the heart. It has 4 chambers, 2 atria, 2 ventricles. Ventricular tachycardia or ventricular fibrillation means it is ideally the heart should function, pump like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this. At least 70 to 80 times in a minute. Whereas in fibrillation what happens? It is fibrillating. It is shivering. It is not pumping. Whatever blood is there, it is fibrillating. It is not able to pump the blood to the circulation. When it happens like that, the brain doesn't receive any blood. Any other organ, kidney doesn't receive any blood. The liver doesn't receive any blood. The intestines doesn't receive any blood. So that die. After some fibrillation, it will stop. That is called as ventricular fibrillation. That is mostly the common cause for sudden cardiac death. Death is common in start-stop sports like football, basketball. So different kind of sports. There are some people do kind of enduring sports like cycling, swimming, trekking. This kind of, where there is stress is continuous. There is no death. Whereas in sports like football or basketball, you are running, suddenly you stop and you are relaxing. Again, when the ball comes, you start running. It is a start and stops kind of sports. So death is common in this kind of sports. ECG and electrocardiography. Echocardiography is a technique where you diagnose this kind of abnormalities. Next slide. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. This is also inherited myocardial disease. Myocardial stretch and myocyte attachment results in ventricular arrhythmia. This is again an inherited disease. Third, these are all some complicated technical words. Probably you don't have to worry. Just listen what are the causes I am mentioning. Next, other structural cardiac abnormalities like aortic dissection, mitral valve prolapse, aortic stenosis, etc. Then next, electrical cardiac abnormalities. Electrical means that when heart starts pumping, starts working,
It is at a very early age of even 5 weeks. When the embryo is 5 weeks in the mother's womb, it starts working. And when it starts working, and it stops only when a person is dead. It may be 100 years, 80 years, 90 years, like that. Okay? So there are so many electrical abnormalities which can result in cardiac abnormalities, like Wolff-Parkinson-White syndrome, congenital long QT syndrome, Brugada syndrome, catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. These are all technical terms, don't worry. Next. Then there are some acquired cardiac abnormalities like myocarditis. Some viral illness, you may be having a cold, cough, even COVID you must have heard. COVID illness, they would have recovered from COVID, but suddenly they will die. It is due to what is called as myocarditis. Performance enhancing drugs, this is a very common in international level sports, like they take anabolic androgenic steroids. They have to build up their body, performance, etc. So they take steroids, stimulants like ephedrine, cocaine. All this can result in cardiac arrhythmias, which can result in sudden cardiac death. Then there are premature coronary artery disease. Next slide. Non-cardiac, not only people die due to cardiac causes, they also die due to non-cardiac problems. Like for example, respiratory, what is called as pulmonary embolism, nervous system, intracerebral hemorrhage, gastrointestinal, massive gastrointestinal bleed, drug abuse, anabolic steroids, cocaine, etc. Next. So what do you do when you see somebody collapsing? What do you do when you see somebody collapsing? This topic I have taken because when I was a student, when I joined 8th standard this school, there was a student in first PUC. He was from I think Sirsi or so. He joined for first PUC. He was there for 3 months or 4 months. After that, one day suddenly he died. We were so young that we didn't know why he died. And it was not revealed also why he died. So I thought it can happen in an institution like this. Some emergency, somebody collapsing in front of you can happen. What you should do if somebody collapses in front of you? We'll go to some steps, what is called as basic life support. Next. You have to assess for scene safety. When somebody collapses in front of you, you have to see for the scene safety. Means if a building is collapsing and somebody has collapsed because of the debris, you can't go and you can't risk your life. Not only that somebody has to save him, they have to come and save you also. You will also be in danger. Or some building catches fire. You can't just enter like a hero. You are not a James Bond. Right? So you have to always see this safety. You go to some trip and somebody drowns. You want to save that fellow, your dear friend. You will jump, but after jumping, you will realize that you yourself don't know swimming. You should know whether you know swimming, whether you can save. So you should know the scene safety. Checking response of the person. Anybody who collapses may not be unconscious. You have to see the response. Then call for help. It is most important. You can't save a person alone. You have to take somebody's help. While you are attending the patient, somebody has to call the help. Call the ambulance, call the dispensary people, they have to bring a stretcher, they have to take all these things. Or nowadays, all of us carry mobile phones. You can put this mobile phone to a switcher, speaker mode, and call this ambulance, 911 or 1066, whatever it is, 108. You call the ambulance and tell them where is the situation, all these things. Get an AED. AED is automated external defibrillator. This is a machine which is a life-saving machine. I will show you. Check for the pulse and breathing. You have to see for the pulse. You have to see for the pulse. Then breathing, whether the collapsed person is breathing or not. If there is no breathing, no pulse, then you have to start CPR. This CPR is called as cardiopulmonary resuscitation. Okay?
then you have to go on doing this pulmonary resuscitation for at least till some help comes. What is the idea of doing this resuscitation is? Why we are doing? Heart has stopped. You want to buy time till the ambulance comes. You are buying a time. You are not going to save, or you are not going to make him alive and walk alone. That is not possible. You are just making externally, you are pumping the heart so that the heart keeps functioning, pumping externally so that it pumps blood to the brain and to the other organs. And once the external paramedical or medical help comes, he is fit to take to the hospital where they will do all fit a defibrillator, do some shock or whatever it is, and he will be, if he is successful, if a resuscitation is successful, he will be alive. Next slide. So continue CPR till the signs of life arrives or till the medical help comes. Next. So high quality CPR. How do you do a CPR? Hard and flat surface. I will show you I want to demonstrate. Do we have the mannequin? Right. Hello. For the next, I think we have 5 more minutes. Yeah, we can keep it, but it is very difficult to lean on the body. Okay. So this is just, let's imagine this person has collapsed. This person has collapsed in front of you. Now we have, first thing is scene is safe. Means there is no building collapsing, there is no water around you, or there is no live wires. Live wires, no, sometimes you do jump, whereas there is a live wire and you get electrocuted. Or if there is a highway where you come across an accident, you can't do resuscitation on the highway. Some car or some will come and overrun you. So you have to see the scene safety. After seeing the scene safety, let's go back to the previous slide. You have to assess the response. Are you all right? ಏನಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಹಸ್ become unconscious and the heart has stopped. For them, we have to do the CPR. Are you all right? ಏನಪ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ? You have to just tap and see whether he is unconscious. If he is unconscious, then call for the help. Hey, ambulance phone ಮಾಡು. AED ಕರ್ಕೊಂಬ. AED is a machine. AED ಅಂದರೆ automated defibrillator ಅಂತ. That machine is available in all airports, railway stations, etc. That is a life-saving device. And many people know where it is kept. So you have to call for the help. Somebody has to go and call the ambulance, and somebody has to go and bring the AED. So while they are bringing, we have to see whether patient is breathing or whether he has circulation. So how do you check for the breathing? Breathing means you have to go near the patient and you have to hear his breathing and see the movement of the chest. And also feel over the chin. Somebody is breathing, you will feel. Can I put it here? Okay. So he is not breathing now. So first you have to
see whether he is breathing. If he is not breathing, then we have to see the circulation. Circulation, where do you check? It is the carotids. It is the Adam's apple. You just move your finger to the this side or the right or the left, and you feel this pulsation. If you feel the pulsation, that means the heart is pumping. Okay. If the pulsations are not felt, then heart is not functioning. That means circulation is not there, breathing is not there. Now, all these things you have to do within 10 seconds. You should not waste time. Somebody has gone for help to bring the ambulance. Somebody has gone to bring the AED. Now, you have checked the breathing, you have checked the pulse. Then, immediately you have to start the CPR. How do you do the CPR? See, this is I don't know whether this will bear my weight. So you have to go over the body of the victim. So you have to identify what is called as chest bone. Okay, when you identify the chest bone, lower half means the place of the bone which is just over the heart, that you have to identify. You have to identify, then you have to lock your fingers like this. Okay? It is not like this, or you can't do like this, just with one hand. You have to lock your fingers like this. Then you have to lean over the body. And this is the lower half of the chest. Then you have to start giving compressions. How do you give compressions? At what rate? It is about 100 to 120 compressions per minute. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, at that rate, you have to give the compressions. Okay? Now, you have to take care of that is what you are taking care of, the circulation. What about breathing? If somebody, just heart is pumping, but he is not breathing. So for that, what we have, this airway. Sometimes, previously, I don't know whether some of you can remember, there used to be a practice called as mouth-to-mouth breathing. If somebody is collapsed like this, you can go to the patient and seal your mouth to the victim's mouth and give your breath to the patient. But nowadays it is not advised. Recent guidelines from American Heart Association itself is abandoned that procedure. We don't give any mouth-to-mouth breathing. The breathing now is through external aid. What is called as? There is a device called as ambu bag. So this isn't called as ambu bag. This is available in all hospitals. But in outside, you may not get the ambu bag, but you get this mouthpiece. So you can put the mouthpiece like this, seal the nose and the airway. Then you have to maintain the airway. Airway maintaining is by lifting the chin, and you have to give 2 breaths like this. 1, 2, then you have to leave it. So for every 30 compressions, you have to give 2 breaths. Again, you go back. Then again start doing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, like that, 30. 30 is to 2. You give 30 compressions, again 2 breaths. What is important here is the positioning. You have to maintain. This positioning is very important. So you can't do like this, or you can't do like this. You have to be straight. You observe me. My movement is at hips, not at the elbow. Okay, see, and my elbows are straight. My shoulder is stiff. Okay, and I have locked my fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So movement is only at the hip. And whenever I give a compression,
the sternum moves about 2 to 2.5 inches. Okay. So this you have to continue. Cycle you have to go on continuing till an AED comes or a paramedic comes. When you get an AED is a machine where you have, it gives shock. It gives a defibrillator shock. And somebody is having a fibrillation, like Christian Eriksen, when he fell down, he had what is called as ventricular fibrillation. And the paramedic team which came there, they had an AED. They just kept the AED, planted the AED leads like this, and they delivered a shock. And they continued CPR. Within 2 minutes, his circulation came back. And he was, while taking him back, he just waved. And he said, yes, I am alive. So that is, if he had not received that on that moment, he would have died. So that is the importance of this CPR. So along with AED, it will be complete. Even if you don't have AED, not everybody will have, especially in India, we are not so advanced as to have an AED in an institute like this. So still, till some medical help comes, you have to continue cardiac massage. Even if you don't give this breathing also, doesn't matter. Airway also, doesn't matter. Just continue chest compressions. And if you continue compressions, you will get tired within 2 to 3 minutes. So what you should do is, you should ask the next person to come. He should continue. Okay, is it okay? I think I have given a brief idea. You want to, should we clear? Okay. Yes, I think I have given a brief introduction to what should be done. I think it's time for the prayer. We have only 5 more minutes. We can come some other day and continue this kind of training. Maybe in small batches we can do. Thank you. Thank you once again for the opportunity, for giving this opportunity. We thank Sir for his wonderful talk. He told us about his experience in Vidyashala and how it helped him, and then he also spoke about the technicalities about cardiac arrest, and then he showed us good examples about cardiac arrest and then how it can be prevented and what are the immediate medical attention that we need to give, and then he explained to us in detail about the CPR. So we thank Sir for his time, and I would now request Swamiji to present Sir a small memento as a token of our appreciation. I thank the Media Lab team and all the students for attending this program. We'll end the program with Purnamadav. Thank you. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।